See, so far I know, there was a program by Honorable Chief Minister of Tripura that some people joined BJP party on 18th of this month. Yes. And then right after the program, in different places, the miscreants, I don't want to mention they belong to which party, and sometimes it is good not to mention about the party. In different places, the miscreants, they started attacking our Tipra Motha supporters, and four of them have been injured. They were admitted in Kharangbar hospital. Yesterday, all of them have been given release from the hospital. I, along with our entire team, few MLAs and former minister, Mr. Mehbar Kumar Jamatia, the local MDC and youth leaders and Mahila leaders are also here. All of us, when we went and visited all four injured people, and two of our party offices have been totally ransacked and gutted into fire. You must have had seen. I am standing right now in front of our party office only. They tried to burn this party office also. So we want to tell actually Tipra Motha believes in peace and prosperity in this state. We have been telling them. Now always the allegation comes onto us. Obviously, I can see the police people only standing. আগে পুলিশের একটা অ্যাকশন ছিল যে কোন একটা ঘটনা হলে পুলিশ ছুটে যেত, কিছু করত, বাট পুলিশের সামনেই কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাগুলো হয়েছে বলে আমাদের পার্টির মেম্বাররা বলছে। তো আমার বক্তব্য হলো সরকারটা তো আমাদেরও, সরকারের ইমেজ যদি খারাপ হয় আমাদেরও তো খারাপ ইমেজ হয়। সো উই ওয়ান্ট টু সেভ দি গভর্নমেন্ট, উই ওয়ান্ট টু সাপোর্ট দি গভর্নমেন্ট স্ট্রংলি, এবং সরকারের পক্ষে যদি বলতে হয় আমাদেরকে আরো কিছু শক্তপোক্তভাবে স্টেপ নিতে হবে।